guys, welcome back to another YouTube video. It's the end of the day actually, and I'm shooting this intro for this vlog right now because this vlog was a little last minute decision. But we did something really interesting today, which was in association with the Swachh Bharat campaign, and I really felt like you should see this, what work went on today, whatever was done by us. And it's very important for you to understand the extent of garbage that is generated on a daily basis and how we are polluting our own environment, our own earth, the place we live in. So yeah, I hope you watch this entire video, and please share this video with other people for them to understand this problem and be a part of the solution. So we started at 8 o'clock in the morning, and this is the street that we chose for our cleaning or our Swachh Bharat activity. So this place is near Nandigudda, and we were led by Mr. Jeet, who was guiding us about how this work is done. He was the one who arranged this activity for us. So Mr. Jeet told us how to identify black spots. Black spots basically is an area where people constantly come and throw garbage on the road, and it becomes a habit, and then every person uses this street to just throw garbage. There was also people specifically coming and passing this street just to throw garbage over here. So this entire street was covered completely with garbage on the street corners on both sides of the street. We were nearly 10 students from Father Mullers College of Nursing, 4th year, and we were accompanied by our teacher who also helped us during this entire activity. And we spent almost 4 hours on the street cleaning the corners of the street, taking all the garbage. He also told us that taking out the garbage is not the only important task. Segregating it is also equally important. My name is Melissa. I'm from Father Muller Nursing College. We are here from the Swachh Bharat Club from our college. So it is a part of our community posting, the Swachh Bharat activity. So today we decided to come to this place called Nandigudda in Mangalore and to clean the streets where there's a lot of trash thrown on both the sides of the street. So we started this activity at 8 o'clock in the morning, and we have still not completed our target because there's so much of trash that is thrown over here. We all feel like the garbage is to be collected by the garbage collectors, but if we try to make a difference by ourselves at our house, we can make a big difference. Rather than after listening to this video, you don't have to come to the streets and make a difference. You can start it by making at your own house. Look at the amount of garbage that we have collected. Collecting all this garbage was indeed a very difficult task for all of us combined. ನಾವು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡ ಕನಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಕಂಡರು ಕನಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕು 73 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಈಡೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈಡೇರುತ್ತದೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದರಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು തപ്പിಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ രോഗದಿಂದ ദൂര ഇടുವುದಕ್ಕೆ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ഫാദർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ മംഗലാപുരത്ത് തൊട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് കണ്ടാലേ അറിയാം, ഇവിടെ ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം ഭയങ്കര നാറ്റവും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കരിയിലൊക്കെ ഇടുമ്പം അവിടെയൊക്കെ ആ കരിയിലൊക്കെ മരത്തിനാണ് നല്ലതല്ലേ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇതിനകത്തൊക്കെ നോക്കി കുറേ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചർ തന്നെ ബാധിക്കും. ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ഓരോ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാർ വന്ന് വേസ്റ്റ് ഇടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് മാറ്റുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ 8 മണിക്ക് വന്നതാണ്. 8 മണി തൊട്ട് ഇപ്പം ഏറെക്കുറെ ഒരു 10-10:45 ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്താണ് കുന്നോട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം
ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അതോ അറിവില്ലാതെ നടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിവ് കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളാലാകുന്ന വിധം കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരാളെങ്കിലും മാറുകയാണെങ്കിൽ. This is all the garbage that we tried to collect from the sides of the street. We started at 8 o'clock, but still we have not accomplished till the end of the road. This is all the garbage that we generate. It's not yours nor mine, it's ours. Let's make a difference. Around 12 o'clock, we called the garbage collecting truck so that they could collect all the garbage that we'd brought to the road. So it was very important to push all the garbage to the road because that's the only way we could ensure that it is being collected and taken out. So that's why all the garbage was pushed to the road. We did this work just for a day, not even an entire day, maybe just like 4 hours. And we couldn't manage with the stench, with the dirt, with the dust. So the people who actually carry out this work every single day, who collect our trash every single day, I don't know how they do it. Really hats off to them for keeping our city, for helping us keep our city clean. Our message for you from this video is not to come on the streets and actually start cleaning, but at least do the bare minimum. Like when you are generating waste at home, at least segregate it into dry waste and wet waste so that it is easy for people who collect our garbage. It is easy to then discard the waste properly. It is also very important for us to understand the difference between dry waste and wet waste. So under dry waste, we have wrappers, plastic bags, plastic bottles, then polythenes, newspapers, tin cans, all of that. And under wet waste, we have sanitary napkins, all our house food waste, fruit peels. So yeah, that's about it. At 12 o'clock, all this garbage that was pushed on the road was collected by these garbage collectors. A very, very big thank you to all these garbage collectors for all the work that they do. It's really hard work to, it's really difficult to work under such circumstances, and yet they are doing their job really, really well. So a very big thank you to all these people helping us to keep our city clean.